Okay. Next section is analytic functions. Or regular function or holomorphic function. Okay. Functions. Analytic function. A function f is said to be analytic at a point is or not. A function f is said to be analytic at a point is not in the complex plane. In the complex plane, if it is differentiable, not only at z0, but in some neighborhood of z0. അല്ലേ? ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ അനലിറ്റിക് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഒരു പോയിന്റില് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്പേസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. z0 മാത്രമല്ല അത് അനലിറ്റിക്കിന്റെ ചുറ്റുപാടുള്ള ഈ ഡോട്ടഡ് പ്ലേസ് ഇല്ലേ, ഇവിടെ എല്ലാം ഇവൻ എന്തായിരിക്കണം? അനലിറ്റിക് ആയിരിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ പറയൂ അത് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആയിരിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ അതിനെ അനലിറ്റിക് എന്ന് പറയൂ. ഓക്കെ. നമുക്ക് കുറച്ച് കണ്ടീഷൻ പറയാം. എവരി ഫംഗ്ഷൻ is analytic at a point will be differentiable. അല്ലേ? എല്ലാ ഒരു പോയിന്റിൽ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണ്. Differentiable at that point. But a function which is differentiable at a point need not be analytic at that point. Analytic at that point. അല്ലേ? ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആയിരിക്കുന്നത് അനലിറ്റിക് ആവണമെന്നില്ല. അനലിറ്റിക് ആയിരിക്കുന്നത് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണ്. ഒരു പോയിന്റിൽ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഫംഗ്ഷനെ പറയാൻ പറ്റില്ല. ബട്ട് എല്ലാ പോയിന്റ്സും നൈബർഹുഡും എല്ലാം ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ദിസ് ഈസ് അനലിറ്റിക്. എക്സാമ്പിൾ, f of z equal to mod z square is differentiable at z equal to, ഇത് ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ചതാണ്. കുട്ടികളെ നോട്ട് ഉണ്ട്, അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നോക്കാം. ഞാൻ നോട്ട് അയക്കുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ at any other point and hence not differentiable at all points in neighborhood of z equal to 0. Thus, it is not analytic at z equal to 0. Z equal to 0 ഇല്ല, ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണ്. അല്ലേ? Point and have no differentiable at all points in neighborhood of z0. അപ്പൊ ഇത് എന്താണ്? മോഡ് z സ്ക്വയർ എന്ന് നമുക്കറിയാം x² + y² ആൻഡ് എന്തില്ല, x² + y² റിയൽ പാർട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, u മാത്രമേ ഉള്ളൂ, v പാർട്ട് ഇല്ല, ഇമാജിനറി പാർട്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ∂u/∂x-ഉം ux-ഉം uy-ഉം bx-ഉം by ഒന്നും കാണാൻ കിട്ടത്തില്ല. ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള CR ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യില്ല. സോ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും
എന്താണ് ഈ പകരം ഇസഡിന് 0 കൊടുക്കുമ്പോൾ എല്ലായിടവും 0. സോ ux ഈക്വൽ ടു vy 0, uy ഈക്വൽ ടു മൈനസ് vx 0, at z ഈക്വൽ ടു 0. ഇതാണ് കൺസെപ്റ്റ്. സെക്കൻഡ്, അനലിറ്റിക് also called a holomorphic function. Analytic function are also called holomorphic function or a regular function What is the meaning of a holomorphic and regular? Differentiability in a neighborhood എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പോയിന്റിന്റെ ചുറ്റുപാടുമുള്ളത്, നൈബർഹുഡ് ഓർ ഇൻ എ റീജിയൻ full അല്ലേ of the complex plane. Holomorphic full of the ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എൻജയർ ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ആണല്ലോ അനലിറ്റിക് ഫംഗ്ഷൻ. സോ അതുകൊണ്ട് ഹോളോമോർഫിക് ആൻഡ് റെഗുലർ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയാം. അടുത്ത കേസ്, എ ഫംഗ്ഷൻ which is analytic at all points in the entire complex plane is called entire. എക്സാമ്പിൾ പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്കറിയാം entire e raised to z ആണ്, അതുപോലെ sin z, cos z, e raised to z, polynomials etc. എന്താണ് are the examples of function which are differentiable at all points in the complex plane. ഇത് ഡിഫറൻഷ്യൽ എല്ലാ പോയിന്റ്സിലും ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണ്. സോ അതുകൊണ്ട് എൻറ്റയർ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ sin z, cos z, e raised to z ആൻഡ് പോളിനോമിയൽസ് എല്ലാം എന്താണ് എൻറ്റയർ ഫംഗ്ഷന് എക്സാമ്പിൾ പറയാം. A complex function f of z equal to u plus iv is analytic and z not if and only if it satisfies the CR equations. And CR equation satisfy uv together with their partial derivatives. Partial derivatives എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാർഷ്യാലിറ്റി കാണിക്കുന്നത് അല്ലേ, എക്സിന് എടുത്ത വൈ എടുക്കൂല, പാർഷ്യാലിറ്റി ആർ കണ്ടിന്യൂസ്. പിന്നെ നൈബർഹുഡ് ഓഫ് z naught, കണ്ടിന്യൂസിന്റെ നൈബർഹുഡ് ഓഫ് z naught. The sum product composition quotient of analytic functions are analytic if a function fz fails to be, if a function fz fails to be analytic at a point z naught, but it is analytic at some point. Analytic at some
point in every neighborhood of z0. അല്ലെ, ചിലയിടത്തൊക്കെ അനലിറ്റിക് അല്ലായിരിക്കും, ചിലയിടത്ത് അനലിറ്റിക് ആയിരിക്കും. എന്താണ് ഫംഗ്ഷൻ f is fails to be analytic at a point z0, but it is analytic at some point in every neighborhood of z. Then z0 is called അപ്പൊ ഫെയിൽ ആകുന്ന, അനലിറ്റിക് അല്ലാതെ ആ ഫെയിൽ ആകുന്ന പോയിന്റിനാണ് പറയുന്നത് കോൾഡ് സിംഗുലർ പോയിന്റ്. അപ്പൊ സിംഗുലർ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരു ഫംഗ്ഷൻ അനലിറ്റിക് അല്ലാത്ത പോയിന്റ് ഓർ സിംഗുലാരിറ്റി. അല്ലെ സിംഗുലർ, ആ പോയിന്റ് സിംഗിൾ പോയിന്റിൽ ഇവൻ ആരല്ല? അനലിറ്റിക് അല്ല. എക്സാമ്പിൾ f of z equal to 1 by z, z equal to 0 is a singularity. ഇവിടെ z ന് 0 എന്നുള്ള വാല്യൂ ഇത് എന്താണ്? അനലിറ്റിക് അല്ല. സോ f of z equal to 1 by z minus 1, അല്ലേ? That is z 1 is a singularity. മൂന്നാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ f of z equal to mod z square. നമുക്കറിയാം has no singular point because it is nowhere analytic എന്നാണ്. അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ f of z equal to mod z square has no singular point because it is nowhere analytic. nowhere നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞതാ. എവിടെ മാത്രമേ ഒരു 0 എന്നുള്ള കേസിന് ഇത് അനലിറ്റിക് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അല്ലാതെ ഒരിടം എന്തല്ല? നോവെയർ അനലിറ്റിക്. നമുക്ക് ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം ചോദിക്കും, അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. ഷോ ദാറ്റ് f of z is analytic and also find its derivative. That is f dash of z equal to ux plus. ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ട രീതി ഇങ്ങനെ, ux plus ivx. That is f dash അല്ല എങ്കിൽ f dash of z equal to vy minus iuy. എന്താണ് f of z equal to u plus i. ux vy ui equal to minus v. അപ്പൊ vx ഇവിടെ മൈനസ് ui എന്ന് പറഞ്ഞു. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഡെറിവേറ്റീവ് കൂടെ കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇത് വെച്ച് ചെയ്താൽ മതി. ഇനി നമുക്ക് CR ഇക്വേഷൻ അറിയാം അനലിറ്റിക്കിന്റെ, അത് ഞാൻ ആദ്യമേ പഠിപ്പിച്ചു. അതിൽ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് പ്രൂവ്, അതിൽ സഫിഷ്യന്റ് കണ്ടീഷൻ ആണ്. അതേപോലെ ഇവിടെ എന്താണ് നെസസറി കണ്ടീഷൻ ആണെന്ന് ചോദിച്ചാലും അത് CR ഇക്വേഷൻ പ്രൂഫ് തന്നിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ അത് ചെയ്താൽ മതി. സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് പ്രൂവ് necessary condition for a function f of z equal to u plus iv be analytic. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എഴുതും, ബാക്കി എല്ലാം നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. CR ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലാസ്സിൽ അത് എടുത്ത് ചെയ്യണം. ഇത് u f of z equal to uxy plus I into vxy be defined and continuous in some neighborhood of a point z equal to x plus iy and differentiable at z itself. If is continuous in some neighborhood of the point z equal x plus iy, continuous എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് എക്സിസ്റ്റ് ആവും, z equal x plus iy and differentiable at z itself. Then prove that the first order, do you by first order partial derivatives
partial derivatives of u and v exist and satisfy CR equations. അല്ല, ഇത് ഈ ഒരു നെസസറി കണ്ടീഷൻ ചോദിച്ചാലും നിങ്ങൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എഴുതണം. എഴുതിയതിനു ശേഷം കൊടുക്കണം. എന്താണ്? സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് പ്രൂവ് നെസസറി കണ്ടീഷൻ ഫോർ എ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് ഇസഡ് ഈക്വൽ യു പ്ലസ് ഐ വി ബി എൽടി. ലെറ്റ് എഫ് ഓഫ് ഇസഡ് ഈക്വൽ ടു യു ഓഫ് എൽ ബി ഡിഫൈൻഡ് ഓൺ എ കണ്ടിന്യൂസ് ഇൻ സം നൈബർഹുഡ് ഓഫ് എ പോയിന്റ് ഇസഡ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് ഐ വൈ ആൻഡ് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ അറ്റ് ഇസഡ് itself. Then prove that the first order partial derivatives of u and v exist and satisfy CR equations. Okay. Thank you. Problems next class.